Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in this tutorial, we're going to study about the roots of polynomial functions. So polynomial function ni nini? Polynomial function ni function ya nature hii. F of x ni sawa na an x power n jumlisha another coefficient an minus 1 times x power n minus 1 jumlisha tuongeze nyingine tena and then jumlisha zitaendelea hivyo hivyo mpaka a1x mpaka a0. Kwa hiyo function ya mfumo huu ndio inaitwa polynomial function where n is greater or equal to 0. Kwa hiyo hii n inabidi iwe greater or equal to 0. So n ikiwa 0, f of x inakuwa ni constant. Kasema greater or equal, kwa hiyo n ikiwa 1, f of x inakuwa ni linear function wanaita. N ikiwa 2, f of x itakuwa ni nini? Quadratic function. Hivyo hivyo ikiwa 3 itakuwa cubic function na kuendelea. So hizi an minus 1 hizi coefficients hizi a1 na a0 hizi ni real numbers. Nakupa tu sifa za a polynomial function. Sasa the highest exponent to which x is raised ambayo ni n. Sasa hii hapa, the highest exponent to which x is raised determines the degree of the polynomial function. So when n is 1, linear function ni polynomial of degree 1. So hii itakuwa ni degree 1. Quadratic yenyewe ni degree 2. Cubic ni degree 3. Kwa hiyo the highest exponent to which x is raised determines the degree of the polynomial function. So what do we want to learn? We want to learn about the roots. So hapo nimekuelezea tu nini maana ya polynomial function, lakini we want to learn about the roots of polynomial functions. Sasa polynomial function of x ikiwa sawa na 0. Ukitafuta value of x kwenye mazingira haya ukapata ni r, hii r ndio inaitwa the root of the polynomial function. So when x equals to r satisfies hii f of x equals to 0, then hiyo r ndio inaitwa root of the polynomial function. Jina lingine inaitwa the zero. Kwa hiyo ni the root au nini? Zero. So the zero of the polynomial function. Hiyo ndo kuhusu nini? Kuhusu roots. So when f of x is equal to 0, and when you substitute r in the place of x, and it's true that f of x is 0, then r is the root or the zero of the polynomial function. For example, if you have a quadratic function, hii hapa f of x ni sawa na a2x squared jumlisha a1x jumlisha a0. So ili iwe quadratic a2 inabidi iwe not equal to 0, else itakuwa linear. So niseme hapa juu for a quadratic function.
for a quadratic function f of x, hiyo hapo chini so where a2 is not equal to 0. So if tuna x1 ambayo ni alpha and x2 ni alpha, I mean x2 ni beta. So tuna x1 ni alpha na x2 ni beta. If alpha and beta are the roots of the quadratic function above, then hapa kwenye x nikiweka alpha itakuwa ni 0, au hapa kwenye x nikiweka beta pia itakuwa ni nini? Ni 0. So kama alpha na beta ni roots, basi nikiziingiza hapa f of x itakuwa ni sawa na nini? Na 0. So in other words, unaweza ukasema kwa hii hapa kesi yetu hapa juu, in other words, the roots alpha and beta must satisfy the equation. Hii hapa naiandika sasa a2x squared jumlisha a1x jumlisha a0 ni sawa na nini? 0. So they must satisfy this one for them to be roots of that quadratic equation above there, quadratic function above. Now mfanye mifano. Example 1 here anasema solve for the roots of the quadratic function hiyo hapo f of x is equal to x squared plus x minus 6. So a root must satisfy the equation f of x equals to 0. Manake x squared plus x minus 6 ni sawa na 0. Kwa hiyo ni sawa na useme tu x squared plus 3x minus 2x minus 6 sawa na 0. Yeah, 3x minus 2x tarudi na x. Kwa nikitoa nje x nabaki na x plus 3, nikitoa nje negative 2 nabaki na x plus 3. Kwa tutakuwa tuna x plus 3 times x minus 2 sawa na 0. So tumefika hapa, tumeona tutakuwa na x minus 3 times x minus 2 sawa na 0. Kwa hiyo x plus 3 ni sawa na 0 or x minus 2 ni sawa na nini? 0. So x ni sawa na 3. So x hapa ukichukua 3 ukaileta huku itakuwa sawa na negative 3, or ukichukua 2 huku itakuwa sawa na 2. So x equals to negative 3 and x equals to 2 are roots of the function. Negative 3 and 2 unaweza kusema negative 3 and 2 are roots of the function ile pale f of x sawa na x squared plus x minus 6. Kwa hiyo determine the roots ni nini? Negative 3 and 2. So let's see example 2. By the way, kabla sijaenda kwenye example 2, zile roots zangu za swali lililopita nikiziingiza kwenye hii function yangu here, you can see itakuwa ni negative 3 squared jumlisha negative 3 minus 6. Kwa hiyo itakuwa 9 jumlisha negative 3 minus 6. Kwa hiyo itakuwa 9 minus 9 0. Similarly nikiingiza mbili hapo, 2 squared plus 2 minus 6, so itakuwa ni 4 plus 2 minus 6, so 6 minus 6 ni 0. So hiyo ndo root. So let's determine the root sasa ya example 2. Nasema solve the equation. So nikisolve hii x cube minus 4x sasa na 0, majibu nitakayopata ni nini? Ni root. So nitatoa nje x hapa, nitabaki na x squared minus 4 sasa na 0. So x sasa na 0 or x squared minus 4 sasa na 0. So huku x squared itakuwa sasa na 4. So x itakuwa sasa na the square root of 4 ambayo sasa na plus or minus 2. So the root sasa ya hii equation ni nani? Ni 0, positive 2
hapa you can see positive 2 and negative 2. So are the roots of the function x cubed minus 4x. Yeah, so hizo hapo ndo root. Now let's see example 3. Asema determine the roots of the following equation. So hapa tuna x square plus 4x sasa na 0. So ashakwambia ni sasa na 0. So natoa nje x na baki na x plus 4 sasa na 0. So x sasa na 0 or x plus 4 sasa na 0. So x sasa na nini? Negative 4. Kwa hiyo 0 or negative 4 are the roots. Are the roots of the function. Function gani? F of x sasa na x square plus 4x. There. Let's see example 4 now. Example 4 here anasema determine the roots of the following equation. So hapa tutakuwa tuna 1 minus 3x plus x minus 3x squared sasa na 0. Nikisplit the middle term so huku nitatoa x nje, nitabaki na 1 minus 3x sasa na 0. So toa nje 1 minus 3x, then nitabaki na 1 plus x sasa na 0. Kwa hiyo ni 1 minus 3x sasa na 0 or 1 plus x ni sasa na nini? 0. So 1 minus 3x sasa na 0 or 1 plus x sasa na nini? 0. So 1 sasa na nini? 3x over 3 over 3. Kwa hiyo x sasa na nini? 1 over 3 or hapa x sasa na nini? Negative 1. So negative 1 and 1 over 3 are roots of the function. Function gani hiyo? 1 minus 2x minus 3x squared. So jinsi ya kutafuta roots ndo hivyo, fanya function sasa na 0 after values of x when that function is 0. Let me say see you in the next tutorial.